приветствуем наш друг Роман. Он из кантона Салторн, предприниматель, также депутат местной рады. Предпринимательством он занимается в организации платформы, которая организует для вас посреднические услуги по торговле товарами. Самая главная фишка на самом деле, которую он делает, он сейчас этого не понимает, но я об этом обязательно скажу. Самая главная фишка о том, что это то, чего никто не делает в Украине, что он комиссию свою берет в тот момент, когда товар продан. Поэтому, пожалуйста, приветствуем Романа. Я вас попрошу. Да. Yes. Okay, Thank you very much. Yes. You already introduced me a little bit. So I'm Roman Ошгер. I'm coming from a village in Canton Solothurn. Он приехал из села кантон Солотон. Okay. I do basically three things. I have an organization that focuses on East Central and Southeastern Europe, also including Ukraine. Он делает три вещи. У него есть сообщество, которое по всей Восточной Европе, в том числе Украине. And this from a political, cultural and social aspect. So we share information about the region because in Switzerland, Germany, Austria, people don't know Ukraine, people don't know Czech Republic, people don't know Poland, the Baltic states, and we want to inform. Since 6 years you have this organization. Он объединяет и делится опытом между разными странами, в том числе Австрия и Германия, Чехия. И момент в том, что здесь не знают, как это работает в Украине и наоборот. Sorry, because you talk maybe shorter, and I. Yeah, Я хочу сказать, что он фокусируется на культуре, на социальном аспекте, and what else? И политическом аспекте. Oh, you understand so good. Yeah, because I speak a little bit Czech, so it's some words. So I'm connected with the region. It's my heart, belongs to me. Он контактирует с You connect with? Yes, I'm connecting with the region, like Ukraine. It's my political, social, I know this region. Он коммуницирует с регионами, и вот что он делает. Good. Then I'm also in politics. I'm in the regional politics and the local politics in Canton Solothurn, so I know what you're facing. Different problems. Также он, так как он находится в политике, то он хорошо осведомлен о том, что происходит в его регионе, и также контактирует с другими регионами для того, чтобы делиться информацией. But basically the third thing, I think Dimitri was inviting me because of that, I'm also doing business with Central, Eastern and Southeastern Europe. Но самое важное, самое первое, что он делает, это он делает бизнес на территории Восточной Европы. So I'm doing trade business. I place products, basically products, also sometimes services, to the German-speaking market from Czech Republic, from the Visegrad states. Он продает на немецкий рынок, чешский рынок. What exactly do you sell? Yeah, products. It's really goods. There's really everything. It can be a drink. It can be. People contact me, and then they ask me to bring the products to a market, and I try to find the market and the business partners. Он продает товары, люди дают запрос, что они хотят, и он ищет, что конкретно они хотят найти. То есть они дают запрос, и он находит тот товар, который им необходим. So basically, that's what it's about today. For me, my question is, when you have like some business to do, then you can maybe do it with me, because I have a small company. We call it a private company, as a sole proprietorship, it's called in English, a horrible word. В общем, если у вас есть какая-то бизнес-идея, он думает, может быть, вы сделаете бизнес с ним, вот, потому что у него есть компания, которая может помочь вам организовать ваш бизнес. What, repeat again the name of company? Yeah, it's Handelsvermittlung.ch. Handelsvermittlung.ch. I cannot translate it because that's basically. Вы запомнили, да, название компании?
So that's really the reason I'm also here, because I want to inform you, give you possibilities. As you know, after somebody else would tell you how it works, how the business will work for you maybe here in Switzerland. Он расскажет вам, и, возможно, потом вы сможете обратиться к нему. Он хочет предоставить всю информацию, которая у него есть. Because as you know, to make an own company with an S status is not so easy in Switzerland. Если у вас есть статус S, это не так просто сделать бизнес в Швейцарии. But we will do it. Yes, we'll see, that's for sure, yeah, of course, but it depends mostly on the money. But the point is, you can cooperate with companies, like me, others. It's not about me, sorry, it's like I don't want to sound here that I want to be here some offer something, but it's generally possible to cooperate with companies. Первое, от чего все это зависит от денег, но в то же время вы можете кооперироваться с компаниями, и это даст вам возможности для того, чтобы делать бизнес здесь. То есть ключевой момент это то, что вы можете кооперироваться с другими. То есть, да, окей. Yeah, and finally I want to say that's what I already repeated before. So if you have like good ideas from the Central East and South Eastern Europe, also from Ukraine, that you think you want to place some products, you have colleagues, you have friends, you have business partners still that want to place some products in the German-speaking world, you can talk to me. Если у вас есть какая-то идея из Восточной Европы, из Украины, вы можете просто сказать ему об этом. И если у вас есть друзья, партнеры и так далее, идея, вы можете обратиться к нему, и далее вам поможет и даст свой фидбэк, обратную связь, как это с его стороны, с его бизнеса. Yes. Один вопрос. Более 12% участников нашего сообщества занимались в Украине и хотели бы продолжать заниматься здесь, в Швейцарии, производством каких-то вещей, продуктов, шитье одежды, да, дизайнерской, к примеру, handmade или производство сыров, предположим. Да? В каких видах продуктов или услуг вы могли бы помочь с точки зрения их правильной дистрибьюции? И как это делается здесь на рынке? So how do you do it in your market in Switzerland? Because a lot of Ukrainian people, 12%? Более 13%. More than 13%, and in Ukraine they sold goods and did handmade something, and we need to understand how it works in Switzerland and how you can organize it here. Yes. I'm connected with some logistic companies, for example, so when something comes from Ukraine, Western Ukraine, let's say it like this, I have logistic companies connected with Central Eastern and Southeastern Europe, so we could import that, also not easily, but it's absolutely possible. The connection is there, yes. That's one thing. Yeah. У него есть контакты с логистическими компаниями, соответственно, это может быть также импорт, это не просто, но это возможно касательно этих товаров. Но самое главное, всех интересует в первую очередь сбыт продукции, то есть продажа продукции и поиск клиентов, потому что доступность к рынку делается, вход в рынок делается через продажи, через клиентов. Если есть возможность ответить, как это можно. So the most important question for all how to sell and who can buy it, how to have interest to this market and yeah. You know, exactly. I'm a mediator. That's what I mean. So you have something, and I find really someone else, bring people together, and then there is an agreement. That's very simple to say. So it's not about that I buy the product. No, I really go with somebody. I see some idea. I help people maybe in marketing. Sometimes also help them to like make it in German or something. But that's no problem. The whole package I can do around. But the product itself. Sorry, I'm too much. No, it's okay. And I can add. So он медиатор или можно сказать посредник в данной ситуации, потому что вы даете идею, и он соединяет людей, вас и того, кто вам необходим для реализации данного проекта. И именно так это работает. То есть все просто. Он как посредник помогает
в реализации вашей идеи. То есть любая идея, вы приходите к нему. I'm a salesman basically because I'm good in like connecting people, I'm good in negotiating, I'm good in finding companies and being nice and comfortable with the people that they find it's good to buy property. Good. Он хорош в том, чтобы соединять людей, объединять их и для того, чтобы они находили друг друга. То есть он хорош как медиатор и, соответственно, он легко может связать вас с теми людьми, которые вам необходимы. That's all about. Yes, please, questions. Yeah. Правильно я понял, если есть запрос на какой-либо товар, он может найти. Если есть у нас какой-то товар, то вы можете его тоже найти, кому вы успеете. Правильно? So, is it right that if, for example, we need some product to buy or we want to sell something, you can help to decide to have good results of both situations. Yeah? Exactly. That's about this. When you have something you want to sell, and you want somebody that can go to the people and talk to them, and that in a professional way with experiences, then I do such things. Exactly. Да, если в обоих случаях это его профессия, то есть это то, что он делает. Он объединяет людей и в первом случае, и во втором, независимо от того, да, в какой точке вы находитесь и в чем вы нуждаетесь. Просто есть идея, и обращайтесь. I can do advertisement for you. Like, yes. If you have idea, you can go to him. For example, yes. Yeah. Друзья мои, хотел просто добавить, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы. Здесь на самом деле все очень просто, да? Потому что завтра в чате вы будете писать, а я произвожу там дизайнерские вещи, как мне их здесь продать? Так вот, есть просто возможности в определенные моменты, вот в эти 2 часа, найти человека, пообщаться с ним, пообщаться потом за бокалом вина с ним и понять, вот ваш товар, который вы производите или хотите делать, будет ли он востребован, сможет ли он его продать, в той компетенции ли, в которой он работает, ваш товар. И если это мэчится, если это дружится между собой, но не прекрасно ли за 2 часа решить буквально свой вопрос, всего лишь преодолев какое-то банальное стеснение, задать один вопрос. Окей? Все, давайте. А можно еще раз представить мистера, как его можно найти? Give for people please information how to find, because all of them want to find you and catch you, so you need to, they need to understand how to do it. Yeah. Yes. So, yes, I think I will sign. Unfortunately, I forgot the cards. I gave some other cards outside, but it's handelsvermittlung.ch. That's the website. You find all the information there. So, I have to share it after with some papers. I give it to you after. Yeah. Он даст веб-сайт, на котором вы сможете его найти. Он не взял с собой карточки. Соответственно, мы сможем воспользоваться сайтом для того, чтобы найти его. Друзья мои, и по поводу спикеров, на всякий случай, просто перепроверяйте, у нас в группе, в закрепленных сообщениях есть все наши анонсы всех наших спикеров, о чем они будут говорить. Соответственно, вы даже заблаговременно можете просто по кантону проверить, кто будет сегодня выступать, и, соответственно, какие можно вопросы задать. А как можно тогда вот этой идеей, которую мы хотели поделиться с Романом, как предстоит сегодня встреча, время, где мы можем подойти и пообщаться? She wants to know how to share with you this information. Do you have time for it, and maybe do you have time for it today? Because I think people are ready to share with you information. Yes, also we can, after this event, we can talk a little bit. Of course, I have some time, but then we have to do an arrangement because my timetable is quite full until the end of May, June. Будет время после этого мероприятия, где вы можете поделиться идеями, но его время ограничено, как, в общем-то, для этого будет выделено определенное конкретное время, и все. То есть, то, о чем ты говорил, что завтра
давайте срок. Yeah, we learn so fast, so we understand. Yes. Yeah, we will have an exact question for you. Yes, perfect. Yeah. Some more questions? So if I have some goods which is created in Ukraine now, What is it? I have some goods which is created in Ukraine now. Yeah. So how I should to prepare to our meeting for because your time is limited, you say yes. When you have time to get, then you can make it like you can. Yeah, make so I want to prepare to our meeting because I have a concrete order to you. Yes. So, Yeah, you have to really know what as a for sure the product. Maybe you have some marketing, maybe in English. Then how much you can produce, in which amount, month, once a week, once. Because sometimes when companies buy, they buy a bigger amount with good price. So you have to make a list of price, and 1,000, 5,000. Then it's you have like which is the price. It's a bit cheaper. The more people buy, that's always good when you negotiate with companies. Of course, maybe you have like a company yourself that you want to, as a mediator between Ukraine and somewhere else before Switzerland, then maybe this information. Maybe you have already a logistic company that you work with. but if I don't have any. Then it's just about this information about the product, what you want to reach with the product, that's very important. What you want to reach is the Swiss market, the German market, also because I do all three markets. Then you say, no, I want to go there, so prepare this, like real information, what is your goal? What you It's want not to reach? problem if I have a company in Ukraine. Yeah. Yes. Yes. But I don't have a company in Swiss. Yeah. And you Yeah, have it's no problem. a company. Yeah. Yes. Yes, that's no Yeah. problem. Because we can find a way, that's what we discussed, how to get your product to the Swiss market, for example, the German market, and then we can see with the logistic, how much it costs. We have to include that. If you know this problem from the Ukraine, that I have to clarify as well, but I know the Swiss, like when you import to Switzerland, then you can really calculate this. A little bit for, Yeah. for translation. Sorry. For all audience. Итак, перевожу разговор, надо придумать, как это организовать. Суть в том, что для того, чтобы встретиться и обсудить, вам надо подготовиться и понять, чего вы хотите, какова ваша цель, основной вопрос. И какой рынок вас интересует, так как он занимается открытыми рынками, я так понимаю, то есть туда входит и Швейцария, и Германия, and all other European countries. В основном немецкий, австрийский, швейцарский. Швейцарские рынки. То есть основной фокус на это, но, возможно, я так понимаю, у вас есть ваши идеи, и вы должны понять, чего вы хотите, тогда чем более конкретно вы сформируете, что конкретно вы хотите достичь, тем быстрее пойдет процесс, и тем лучших результатов вы сможете достичь в максимально короткое время. And one more important thing is when a product tells a story, people like to buy it. Not only people, but also the company. That's my experiences. Because I have some products, they tell a story. It says 500 years ago it was already produced, or it has something like this. People love stories. So if it has a story behind, or it can be a story with a little bit lying, but a lot of truths, it's also fun. Just a whole picture of a product, it is always good to sell. I can place it much better. But it's just a suggestion. Отличная идея о том, как это организовывать. Суть в том, что по его опыту люди любят истории. То есть будет хорошо, если вы подготовите историю вашего товара. Там может быть немного приукрашено, если переводить мягко. И если, важно, чтобы это была правдивая, безусловно, история, и тогда люди покупают лучше товары, если этот товар имеет историю. Это по его личному опыту. То есть, если вы перед встречей подготовите эту историю и обдумаете, какую же историю имеют ваши товары или ваши бизнесы, или бизнес, будет отлично. Его совет заключается в том, чтобы вы подходили с той точки зрения, что люди любят истории, люди любят слушать. Отлично. И еще спросите, пожалуйста, он занимается только продажами или же в строительной сфере, деловой сфере, инвестиционной сфере? Do you involve just in sell a product and goods, or do you involve in
market and the investment market and development market? No, really only products and sometimes services. But I'm so busy with products at the moment, I prefer it because then I can take more time with products I already have. I can combine it with business. So better things, not investment. Да, он вовлечен в работу с товарами, он очень загружен в этом, и иногда он работает с услугами, но инвестиций нет, потому что его специализация товара. But I think you can be like mediator and to help with that. Yeah. I'm open many things, but I have to focus sometimes. But yeah. Да, в общем, да, секунду, я закончу, что он может помочь связать вас с теми, кто в данной сфере хорош. Добрый день. Интересует ментальность бизнес-отношений, поскольку у человека большой опыт работы. Какие эти люди в бизнесе, насколько они отвечают за то, что они делают, то, что они говорят, насколько быстро они принимают решения, и если у них такой момент, что говорят они одно, а на самом деле может получиться другое. Очень интересно получить ответ на этот вопрос. Спасибо. So question is people. We want to talk about people with who you work. Is it professional or no? If they talk, is it true or how it works in your market Yeah, good. That's for sure. That's also experiences. I mean, in the beginning, I was also tricked, of course. But my company is, of course, registered. That's maybe a question he also included. So it's registered officially in the Handelsregister, you would say in English. In English, I don't know how to say it, but it's like the official register for companies, let's say like this. But yes, of course. But I have a knowledge, I have experience, so I know which one who wants to trick and who doesn't want to trick. I see that. I can see the difference because you see a product, you see a person, you see what is the goal. Is it only money, or is it really to reach something? I prefer to work with such people because they want to reach something. If people are just making fast money, it never sucks. Also, not often success. Его компания зарегистрирована, и, соответственно, когда он начинал, конечно, он тоже был новичком, но сейчас он уже профессионал, и он видит людей, с которыми он сотрудничает, и, соответственно, может быстро понять, профессионал работает или нет. И также, я так понимаю, что выбирает, с кем работать. Там, где стоит вопрос быстро заработать просто деньги без достижения каких-то целей, это менее интересно и менее привлекательно. И, в общем-то, это не состоит в фокусе внимания. Я уточню вопрос, потому что вопрос в том числе звучал о надежности деловых взаимоотношений не с Романом, а в сделке. То есть насколько партнеры выполняют свои обязательства, насколько они честно и выполняют сроки поставки, платят деньги. Есть ли здесь так званое кидалово? Мы будем говорить это простым языком. То есть как здесь работает рынок с точки зрения сделок, с точки зрения ответственности двух сторон? Менталитет. Да. Okay. Tell me please about your mentality, how it works here. Do you have some problems sometimes when people talk that yes, I will do it, but then they don't want to do it, and terms we talk about this, and then we have other results. How it works here? Because we are from Ukraine and we have other experience and we have really other mentality at all. So we want to understand maybe do you want to describe how it works here and so you mean then how when I meet someone, for example, and like do business to business, for example, or which result culture, or what do you mean? Which results we will have? So it's like all official result when you pay and you don't have goods, for example. You do have this situation? Of course. Like it? Also not anymore, because now you are more careful and you have experience. So, but the point is, you have really you go with the people to talk to them. So, and it's really first it's like very informal, and after you go step by step, it can be a process until you reach something. But when you go this process, there is trust.
That's also important in Switzerland. You have trust, and with this trust, after a while, you make this agreement. Of course, you sign a contract, an agreement, and then everything happens. So I have no bad experience in this because it's a process. It's not like tomorrow and that you have like a small process. It doesn't have to be a long time, but it has a process, and then you agree, and then everything happens. Because you really clarify every step in process. Он говорит, что это процесс и не будет быстрого результата, что вот завтра вы это получите, но суть в том, что у него нет плохого опыта, и бизнес здесь надо выстраивать честно, и, соответственно, все участники рынка придерживаются того, что если мы заключаем договор, то мы соблюдаем этот договор, то есть это нормально. Соответственно, рынок полностью в законном поле, в этих законных рамках, соответственно, у него нет плохого опыта относительно этого. Also trust and this kind of really, also this being polite trust in Switzerland is quite important. Also not always, because you can be tricked everywhere around the world for sure, but it's if you work with people for a while or you have like some business together, then it's also realizable. Если вы строите бизнес, у вас есть отношения с людьми, то, соответственно, это основывается на доверии, на уважении и and good quality. Yeah? Yeah, also like what I said, trust and like really rely on the people and you do the business. Yeah. Соответственно, это деловые отношения, если в общем обобщить, то это так. Но я могу добавить от себя, как в плане разницы. Здесь, как на любом рынке, все бывает. Просто процент здесь намного меньше, потому что государство вовлечено во все процессы, и, соответственно, здесь, если бизнес ведется не в правовом поле, то это быстро заканчивается. Но, безусловно, никто не застрахован от различных негативных опытов. То есть нельзя сказать, что вы только здесь и все, уже никаких движений в сторону быть не может. I'll translate for you that we have difference with our market. So your government involved on this all of this process. So it's more difficult to have bad results and to be not trust. And if you have it, it's like fast finished, but it can be all around the world. It doesn't matter. And people need to understand that everything can be in here too, and be careful too. Yeah. Maybe last thing before we finish here, because I think that some other speakers want to talk, is about how I work in the case of when I do this kind of mediation. I have always a share. So it's a contract. They sell some product. Yeah. Per product they sell, I get a share. That's all what I do. I never take money before because it's about trust. And it's not about earning money before I success. It's always a success and then the money. As in my case, you know, it's in any case different. Вы спрашивали о том, как о оплате, о деньгах. Да, он. But they don't want they want to know what exactly percent they want to have. That depends on the product. It depends on the marge. In German, I don't know how to say it in English, but it's when it's a big product that costs like I have like for example at the moment a product that's some boxes for really like for mobile boxes, very special, and they cost 2,000-3,000 per each. So I get of course some. It depends. I always make it on how much I worked, how much investment, how much time, and different things. So it's always a bit different. Всегда разная стоимость услуг, это зависит от того, как много он работает, как много времени он тратит, и от стоимости товара, допустим, то есть это индивидуально, можно так сказать. Соответственно, и до этого он говорил о том, что никогда не берет деньги заранее, то есть когда продан товар, то в этот товар уже включен его процент от сделки продаж. То есть когда все уже осуществлено и есть успешный результат, тогда он уже берет деньги за свои услуги таким образом.
And as I said, I'm a salesman, so I like to negotiate. So also this you can negotiate how much percentage. So it's whatever, you can always talk. It's Swiss style. No. My style. Not sister, no, not necessarily. No, they don't like it. I like it. Okay. Он любит поговорить, и, соответственно, что всегда можно договориться, и он любит отношения между людьми, то есть всегда можно договариваться и приходить к общему знаменателю результату. А можно поговорить от и до? They want to know from to which exactly percent it can be. I can give an example. Look, I was selling a drink, for example, so like half a year ago. So a big amount of drink, an energy drink, and the energy drink cost like 2-3 euro or something. That's it. And I got like 15-20 cents. Let's say. Yeah. 15. Also 50 also I don't know, just cents in euro, also 3 euro, and I got 15 cents Okay. per can, also per. Yeah. Okay. So it's not the universe. It's not sometimes not so much. Нету общей картины, нету точной цены, но, допустим, пример энергетические напитки, допустим, Red Bull стоит 2-3 евро. That costs something like that. I don't want to be specific. It's an agreement with my colleague, but it's 15 cents. Одна баночка стоит 2-3 евро, и, соответственно, его услуги стоят 15 центов. Sometimes 5-10%, you can say something. It depends really, I have to calculate, because in the end I have to earn as well something. Это может быть от 5 до 10%, но это зависит от многих факторов. Такой еще вопрос. Вы можете уточнить все-таки, на чем специализируется компания? Это продукты питания, это какое-то сырье, это строительные какие-то материалы. Вот чем больше занимается компания? Я понимаю, что могут все продавать, да? Может быть, вот больше опыт вот в этой области? Which goods do you have more experience and which more important for your companies? Yes, it's a good question. Also, it's not medical, no, or something like that. It's true, not high tech, as in high tech, like fine tech. So no, not so much experience. I have to be honest. It's more really products for the daily use, or for the household, something like that. Or really some for agriculture, have experience, something like that. But not this very fine, very specific, that you have to have a really deep knowledge. I could do it, but it's a lot of time to use, so I leave it because I have enough to do. But it's of course interesting, but it's different. Yeah, you're right. Он больше специализируется на не медицинские, как это, я так понимаю, было в шутку в плане того, что если базис, то медицина нет. Его больше фокус внимания его компании на, я так понимаю, повседневных товарах и в том числе аграрные товары. Вот, но он также может заниматься и другими, но для того, чтобы ими заниматься, ему надо больше времени. Соответственно, он это оставляет и идет заниматься тем, на чем больше специализируется его компания. Но опять же, возвращаемся к тому предыдущему вопросу, что он может соединить контакты. Можно назвать сейчас Роману 3-5 видов товаров, которые для него сейчас очень необходимы. Вот сейчас, прямо на завтра ему нужно. 3-5 товаров для закупки. Которым есть запрос. В которых есть очень большая потребность в компании. 3-5 товаров. Для его компании или для рынка в целом? Для его компании он уже распределит куда угодно. У него и сейчас на сегодняшний день необходимость 3-5 товаров в любого сектора. So imagine that you have you need to have 3 or 5 goods for today or for tomorrow. Which exactly goods do you want to choose and for your companies, for your company? Honestly, I have have a few products. I always finish that and I take a new one. So I don't do. Yeah, and honestly, if I have too many, I will say to the partner, I cannot take more.
So I take first comes, first thing. I take the one that comes first and then Okay. I try to do it because it's always a question. I have to find the market, because sometimes to find the seller, or the buyer, as to say. Then after a month or so, sometimes I see that it's not the market for that. Okay. And I drop it and I go to ask whether somebody comes to me again. So that's at the moment working. Sometimes it can be, but I have experienced. Yeah, that goes always. I have always products. Let's say like this. I see, but he wants to know which exactly goods do you want to have today and tomorrow. I'm very open. I just said like not too specific in the case technical chemistry or some really such things that I have to read a lot to make an own study. No, but if products very simple with a story or something like that, I'm open for everything because my brain. He wants to know, so I understand that he wants to sell for you, and that's why that's not possible. Not possible. No, you cannot sell it to me. I'm mediating. I joke. Yeah, that's he wants to know which exactly goods you want to have. Please, exactly. What you need. But maybe not your market. Yeah. What market needs some goods. Yes. That's what I mean. That's fascinating that you never know in some cases. So you have a product and I try to find the market. That's what I like so much because I see the product. That's potential. There is potential. Because a lot of people don't know what they want to do something, but what the market needs. Mm-hmm. That's what I mean. I'm not like this kind of market researcher. So I see a product. I talk to the person with an idea, my brain says that's something, and I try to reach the market. So that's what I say. I'm paid by success. That's the reason. If I say, look, that market is good, this is market, then you paid this before. That would be like this. But I like to do try to market and say, look, maybe it has a chance, and try to go for it. So there is no specific. Of course, I talk to you, and I see there is no potential, but I cannot say which one or not. I have to be honest. В общем, да, если вкратце, Роман ответил, что он не делает маркетинг-ресерча для того, что необходимо рынку, в который можно сегодня бросить тот или иной товар. Поэтому это ваша задача, применяя свои скиллы, найти то, что вы можете производить лучше всего, дать качественный продукт, возможно, с прекрасной историей, и он тогда сможет его хорошо упаковать и подать на этом рынке. Yes, also one thing is clear that when I see a product that I know the market, so I see that's what I mean. Talk to someone, and I see that product is already here in Switzerland. Then of course there is no chance. But before I can say that I have to talk to see it, so I cannot really, I cannot fix it. Okay. Что он предварительно он тоже может обговорить, да, допустим, у вас есть какой-то товар, и он может помочь его продать, но, допустим, если товар уже здесь, и он не знает, куда его определить, да, куда его продать, то он говорит, в общем, такая ситуация. Поэтому он и говорит о том, что лучше заранее обсудить это, обговорить перед тем, как уже товар будет в Швейцарии. И относительно, я думаю, все предыдущее можно не переводить. Окей. Thank you. Да, спасибо большое.